टुडे 24 न्यूज सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा। प्रवक्ता अकॅडमी तर्फे लेखानगर नाशिक येथे आयोजित करण्यात आलेली जिल्हास्तरीय वक्तृत्व स्पर्धा उत्साहपूर्ण वातावरणात संपन्न झाली। या स्पर्धेत जिल्ह्यातील विविध शाखांमधील 100हून अधिक विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग नोंदवत प्रभावी वक्तृत्व, आत्मविश्वास आणि संवाद कौशल्याचे उत्कृष्ट प्रदर्शन केलं। स्पर्धेचा निकाल पुढीलप्रमाणे: प्रथम क्रमांक तनिष्का आहे, प्रवक्ता अकॅडमी मालेगाव का, प्रथम पारितोषिक LED टीव्ही। द्वितीय क्रमांक निशांत काकडे, प्रवक्ता अकॅडमी लेखानगर नाशिक, द्वितीय पारितोषिक स्पोर्ट सायकल। तृतीय क्रमांक वेदांत शेवाळे, प्रवक्ता अकॅडमी पंचवटी नाशिक, तृतीय पारितोषिक स्मार्ट वॉच। चतुर्थ क्रमांक राजमुकुंद महाजन, प्रवक्ता अकॅडमी अशोक स्तंभ नाशिक, चतुर्थ पारितोषिक विठ्ठलाची मूर्ती। स्पर्धेतील सर्व विजेत्या विद्यार्थ्यांचा मान्यवरांच्या हस्ते पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला, तसंच त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छाही देण्यात आल्या। कार्यक्रमाच्या प्रमुख अतिथी अरुण सैदाने, प्रमुख नाशिक जिल्हा प्रवक्ता अकॅडमी या उपस्थित होत्या। प्रमुख पाहुणे म्हणून सौरभ चंदन, प्रवक्ता अकॅडमी अशोक स्तंभ, मृणाल रणाळकर, प्रवक्ता अकॅडमी लेखानगर आणि स्नेहा बागडे, प्रवक्ता अकॅडमी पंचवटी यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली। यावेळी मान्यवरांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना सांगितलं की अशा स्पर्धांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास, प्रभावी संवाद कौशल्य, नेतृत्व गुण आणि सार्वजनिक वक्तृत्वाची कला विकसित होण्यासाठी मोठी मदत होतीये। प्रवक्ता अकॅडमी विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण व्यक्तिमत्व विकासासाठी सातत्यानं अशा विविध उपक्रमांचं आयोजन करत असतात। जिल्हाभरातून मिळालेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद हा या स्पर्धेच्या यशाचा महत्त्वाचा भाग ठरलाय। स्पर्धेच्या यशस्वी आयोजनाबद्दल सर्व सहभागी विद्यार्थी, पालक, प्रशिक्षक आणि आयोजकांचं मान्यवरांनी अभिनंदन केलंय। Present my views on the topic, and the name of that topic is online education, pros and cons. So guys, in front of us that very big question, and question is that the online education is a bridge to the future, or the same online education is a wall between the hearts. Really this is a part of the thinking. So guys, firstly imagine that one girl is sitting by a window, and his one hand he holding a mobile and his second hand he holding a notebook, and she whispers at the every few minutes that please don't my network disappear. It means that for her education is no longer rest for the marks. Instead of this is a battle between the network issues. This above imaginary pictures ask us a very difficult question, and guys, this question is that has technology brought the education closer to the students, or the same online education pushed forward the students from the education? Many people said that online education means only computer, mobile, tabs, Bluetooth connection or Wi-Fi. But what actually means education? Online education means the opportunity. Online education means the inequality, and online education is the dreams which are just through the screen. Really online education changes all over the world. A village student can also learn from the professor who are 1,000 kilometers away from us. Now we can replay the lectures, can research the doubts, and our knowledge is not in between the four walls. But guys, every light form is shadow, and every achievement asks us a very difficult question. And here the question is that what actually you lost? What actually you lost by gaining all this convenience? So what we lost? So guys, we lost the sound of our class. We lost the noise of our class, which is filled with the all curiosity. We lost the understandable teachers who are always understand us without any single word. We lost the excitement while answering the question, and we lost the many other things. But students, are you really think that our education system is equal while the student's future is depend upon the better percentage instead of his talent? Anyway, at the end of my speech, I just want to say that the two powerful connection can connect the hearts. What? Listen carefully. The two powerful connection can connect the two devices, but true education and the strongest education can connect the hearts of the people in all over the world. So this is all about my topic. Thanks for being with me. महाराष्ट्र टुडे मराठीसाठी ब्युरो रिपोर्ट मुरलीधर माळी, नाशिक। आजच महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा पहा।